বাবারে ভাই এগুলো কি দেখছি আমি Brilliant! Whoa! You've given yourself quite a canvas to work with. Hogwarts এর ভেতরে আমি broom use করতে পারবো না I guess. Because you don't have to ask someone. দিচ্ছে না use করতে. Yes, of course that you don't have to ask someone. Okay, let's go. Hey. Revelio. Accio. Levioso. Side please. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. কি গেস বেশ বেশ What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Hey, Sawas. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay. Left click space or F. Best. Okay. Here we go. All right. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. কোন মালটা শিখলাম এখন এভানেস্কো কোনটা ভাই এই মালটা ইয়েপ এটাকে দুইয়ে রাখ Excellent. সাবাস You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Okay. Let's move on. হ্যাঁ আমি তো শুরু থেকেই মুনস্টোন কালেক্ট করে আসছি Where in Merlin's name is that elf? এটা কি এখানে লেটার আই গেস এই সাওয়াল My old school bag. I wondered where that had got to. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this.
give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Accio! Dear, ইরি can't you keep it down? Some of us are trying to rest. ঠিক আছে রেস্ট নাও সরি রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট তো নাম বাট কি এমন এখান থেকে পাবো মনে হচ্ছে আমাকেই এক্সপ্লোর করতে হবে কিছুটা ও হ্যাঁ লেখাই তো আছে এক্সপ্লোর দ্য রুম অফ রিকোয়ারমেন্ট সাবাস কি এটা ই ভাই শালা মাথা খারাপ পুরো এটা আহা এই চোখগুলো দেখলে হেভি ফাটে কাছে আয় Accio! Steel fingerless gloves বেশ ইরি ও চা তো খেলাম Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! কে ইন্ট্রুডার No, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. আলাদাই মজা এরকম বালের গার্ড রাখলে ওরকমই হবে আর আমি ইন্ট্রুডার না আমি ইডিয়েট কোথাকার গাছটাকে ঠিক করে দিই পক 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 লাভলি হট মজা আছে এখানে কুমুড ওপেনে ভাই এখানে কে নিজের কাজ সারে এটা একটা জায়গা হলো হ্যাঁ এখানে সবই হয় এটা আর কি একটা চিঠি bit offended the room thought I need a bath checky thing এটাও দেখেছি ধার দেওয়ার মেশিন সাবাস যাই হোক আর কি আছে ওয়াও ভাই আর কত কিছু দেখবো এই গেমটায় কিছু নেই এই দিকটায় How does anyone other than a house elf manage to get around in here? সেটাই তো হার্প না তো এটা হ্যাঁ হার্পই তো What was that? আরে Was that a golden snitch? এখানে গান শুনবো না Find out. কে বলছে বে আর কিছু নেই দেখার মতো গাছগুলো পাও 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 Accio! আসবে না মালটা ওই তো এই তো আসবে আমি কি এই সাইড দিয়ে এসেছিলাম না আই গেস না ঝাঁটাগুলো ছিল না বাবা রে টু বি অনেস্ট একটুখানি চাপও লাগে বাট এই জায়গাটাকে একটু দেখে নেই কি আছে চেস্টই থাকবে হয়তো না চেস্টও নেই কিছুই নেই এই ঘরটাতে সো চলো মিউজিকটাও খুব সুন্দর I hope that house elf can find us in here. ইরি ওই যে এলফটা এই আমার মাথায় পড়বে তো
Yikes! এটাই Careful. ভাবছিলাম। Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Wow! ওরে বাবা রে! এগুলো কি দেখছি আমি? Brilliant! Whoa! You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to reveal magical properties of any unidentified gear that you have collected, alright? No identified gear. This will be more useful when I have something to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Acha. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. বেশ কনজারিং স্পেল বাহ একসাথে দুটো স্পেল শেখালো আজকে এই মিসড ও তাও ভালো Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try?
Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. আচ্ছা নিউ স্পেলগুলো না এখানে কাস্ট করি লাইক এটা হচ্ছে কনজারিং স্পেল আর এটা কি ছিল বেশ ভ্যানিশিং ভ্যানিশিং আর ইনভিজিবলটাও এখানেই রাখি আর এইটা পিওরলি থাক ফাইটিং এর জন্য আচ্ছা সরবে তো না হ্যাঁ এটা ফাইটিং আর এটা জাস্ট হ্যান্ডি জিনিসগুলো রাখি ও রিপ্যারো অথবা লিউমোস রিপ্যারোটা রাখি অলদো ভ্যানিশিংটা স্টেলথ মোডের জন্য ভালো বাট কি আর করা যাবে আচ্ছা so conjure a potting table conjure a potion station acha potions herbology utility wall hangings room of requirement artwork seasonal decorations statue table seating rugs furniture decoration acha nahi potion all right a small scientific potion station with one burner for brewing potion moonstone মাত্র দুটো তার মানে আমি যে কোনো একটা নিতে পারি এখন small botanical potion station with one burner এটা কি scientific botanical electric potion station আর gothic potion station চারটেই লাগাতে পারবো না এনিওয়ান আর এটা কি ও আচ্ছা scientific botanical electric gothic let's go with the botanical or scientific first scientific নেই second botanical নেবো যদি অপশন দেয় তো আরে বাহ কোথায় রাখা যায় এইখানে রাখি মালটাকে ঠিক অ্যাঙ্গেলে আনতে পারছি না আচ্ছা পরে হয়তো আনতে পারবো চেঞ্জ কালার এই সাবাস আচ্ছা আচ্ছা স্টাইল পাল্টাতে পারবো না এটাই বেটার যেহেতু সায়েন্টিফিক ব্যাপারটা রয়েছে এর মধ্যে এটা সামনা তাহলে এখানে দেই তাই না আর স্টাইল দেখি কি কি আছে আরে সাওয়াজ ডেঞ্জার ডেঞ্জার এটাও ভালো দেখতে এটা হার্বোলজিটা এটাই রাখি কনজার আর কিছু এই শালা কটা রাখতে পারবো ভাই এই কালারটা ভালো রেড তো অফকোর্স ভালো লাগবেই দেই এটাই দেই বাট ভিজুয়ালটা এটা পাল্টাবো আর বলজি দেবো ইয়াপ ও না আমি একটা বেশি রাখতে পারবো না তাহলে আচ্ছা এসকেপ এই ব্যাপার আচ্ছা পটিং টেবিলটাও নিয়ে আসি তাহলে
সায়েন্টিফিক পটিং টেবিল বটানিক আচ্ছা সেম বুঝে গেছি সায়েন্টিফিকই নেই ডিজাইন হার্বোলজি এটা ভালো দেখতে ইলেকট্রিক গথিকটা তো ভুতুরে টাইপ বাট স্টিল সায়েন্টিফিকে স্টিক করে থাকবো আমি আর কালার দেব রেড ইয়াপ ডান You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. হয়ে গেছে তো Presumably, of course, you've collected every seed for the potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. 10 minute Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. all right I'd like to know more about Deke. Can I use transfiguration magic anywhere? Eta. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've Oh. charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I see. Thank you. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Blue flame. Oh, আচ্ছা এখানে আছে অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ার তার মানে এটা ম্যাপে আই গেস ডিসপ্লে মারবে না সাইড কোয়েস্টটাও অ্যাক্টিভেট করে দেই I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You অনেক can আছে acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. আচ্ছা আছে তো আমার কাছে দরকারি জিনিস ইয়াপ I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? আচ্ছা এই কাজ মুনস্টোনের সাওয়াজ এটা কি a desk which can be used to identify unknown piece of gear and their properties এটা তো লাগালাম I guess a rectangular mirror with wings and a lovely reflection an oval mirror with a divine reflection a long rectangle with a smart reflection ভাই এই এক একটা আয়নার এক একটা রিফ্লেকশন নাকি in that case lovely reflection lovely and এটা না ডিভাইনটাও হ্যাঁ ভালো স্মার্টটাও ভালো তিনটেই ভালো ডিভাইন ডিভাইন আর স্মার্ট লাভলিটাই দিই রিফ্লেকশন দেখবো হ্যাঁ এখানে দেই তাহলে দেখতে পাবো নিজেকে আর এটার কালার ফালার নেই আচ্ছা সাইজ আছে এই সাওয়াজ ও হো বড় মালটা এখানে আটবে হ্যাঁ আটবে মেরে দে ওই রিফ্লেকশন ও আমার রে ট্রেসিং অফ করা সেটিংস এটা কমানো কেন বে রে ট্রেসিং এখানে নেই এই তো আচ্ছা রে ট্রেসিং রিফ্লেকশন তো অনই আছে
কনজার ওয়াল ডেকোরেশন। আচ্ছা আমি আরো আনতে পারবো ওয়াল ডেকোরেশন। অলরাইট, আইদার 2 না। আচ্ছা আয়না তো একটা দিলাম, এটা কি? এখানে থাকবে না, না? এটা না, এটা বেটার দেখতে, এটাও না। এইটা বেটার সাইজ। বড়ই পাতি। আরে ইয়ার কালার চুজ করলাম না, রেড দিতাম না হলে। আচ্ছা ঠিক আছে, পরে তো করতে পারবোই। আচ্ছা দুটো হলো, এটা কি? ও আচ্ছা, আরে ইয়ার এটা সেরা দেখতে, এটাও ভালো দেখতে। এই দুটোর মধ্যে কনফিউজ আছি, এটা আর এটা। এটাই দেই, সেরা দেখতে লাগে। কালার ফালার সব পরে ওয়ালটাও। কটা হলো? ফ্লোর ডেকোরেশন দুটো, ওয়াল ডেকোরেশন একটা। আচ্ছা এটাও ফ্লোর ডেকোরেশনই হবে। এইটা সোভার, এইটা দেই। এটাই ভালো দেখতে লাগে। ওকে, এটা একটা রয়্যালটি ব্যাপার আছে। লাভলি লাভলি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই সরি সরি। আরে ইয়ার, এটাই তো, তাছাড়া আর কি দেখি। এটাও এটাও ভালো দেখতে, হাফেল পাফের। কালার গুলো পরে দেখতে হবে এক এক করে। রেডটাই ফুটছে ডিজাইনটার সাথে। এত বড় টেবিল রাখবো না ভাই, মিডিয়াম সাইজের টেবিল থাক। হ্যাঁ এইখানে, এইখানে থাক। আর পেইন্টিং, ওকে। Which portrait? Amazing wizard portrait, Depper wizard portrait, Becoming couple portrait, Nurse and baby। হ্যাঁ এটা দেবো। সাইজটা একটু ছোট। ইয়াপ, আরেকটা দেবো। আদাত ভুলভাল সুইচ টিপছি তখন থেকে। এটা কি ছিল? হাউসেস এন্ড মিস্ট্রেস, এটাও দেই। একটু ছোট। আর একটা দেবো।
চলো ডান। আচ্ছা ফ্লোর ডেকোরেশন একটা লাগবে। আরে ওয়ান হ্যাঁ ফ্লোর ডেকোরেশন এটা তো দিয়েছি না আই গেস। এটা আছে আছে এটা ওই তো আছে এটা এটা লাগবে না। এগুলো তো আনলক হয়নি। কার্পেট তো একটা পেতেছি। আচ্ছা এগুলো আনলক হয়নি। এটাও একটা দিয়েছি। Deep snow herbology, Professor, but some plants here seem to be ready to harvest. যাচ্ছি দাঁড়া। টেবিল তো পাতলাম, চেয়ারও একটা বড় পেতেছি। এই মালি আরেকটা রাখি আরেক সাইডে। Good work. Shall we move on? হয়ে গেছে তাহলে। I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. আমি এটাই You ভাবছিলাম can change চেয়ারটাকে the ছোট colours, করব কি করে। patterns and styles of your furniture to suit your taste. আচ্ছা Let's get আচ্ছা started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. অলরাইট ঠিক আছে। লেফট ক্লিক এ ফার্স্ট স্পেস ঠিক আছে। হিয়ার উই গো। Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. অল্টারিং স্পেলটা নিতে হবে। আচ্ছা হ্যাঁ ভালোই হয়েছে, এটা আমার লাগতো না এখানে। সো অল্টারিং স্পেল কোনটা? এটা অল্টারিং স্পেল। রিপেয়ারোটাও হাটিয়ে দেবো, কজ রিপেয়ারোটা এখানে কাজ নেই যতদূর আমার লাগছে। রুম অফ রিকোয়ারমেন্টস এর মধ্যেই থাকবে এটা। উই উইল সি। আনা যাবে না। ওকে চেয়ারটাকে আমি একটু ছোট করতে চাই। সো কালারটাও চেঞ্জ করতে না, কালার তো লালটা ঠিকই আছে, জাস্ট সাইজটা ছোট করব। লাভলি লাভলি লাভলি। আর এই মালটা এটার কালার না, এটারও কালারটা ঠিকই আছে। কালারটা পাল্টাবো। All walls and books please. আচ্ছা lovely lovely lovely. Red red red. This will apply the current visuals and colors to all architecture of this room of requirement. Okay. আরে 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 কাকা কি লাগছে। এই মালটাকে পাল্টাবো। পারবো কি? ইয়াপ, কেন পারবো না। রেড রেড রেড।
আর একটু পেছনে, না পেছনে যাচ্ছে না। সো দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এগুলোকে না ভালো করে সেটিং মারতে হবে। মালটাকে এখানে রাখি, সামনে মুখ কর। এই তো পারফেক্ট পারফেক্ট পারফেক্ট। আর এবার তোর পালা। আর পেছনে যাবে না, যাবে না। কালার ডান। অলরাইট, চেয়ারটাকে এক সেকেন্ড, মেঝেতেও কিছু করতে পারবো নাকি? ও আচ্ছা, এখন তো লকড। উ উ উ আচ্ছা, এটা স্লিদারিনের আই গেস। ও না না না, যে কোনো ডিজাইনই দিতে পারবো। ভাই সাবাস। যাই হোক, এটা আমাদের অপশন নেই আমার। হ্যাঁ বুঝেছি। এই মালটাকে, হ্যাঁ আরে এটা না, এটা না, কার্পেটটাকে কি করে ধরবো? দাত্তারি কি ওহ বাপ রে বাপ। পারফেক্ট, খালি কালারটা পাল্টাতে হবে। এ লালে লাল বোঝা যাচ্ছে না, না পাল্টাতো আবার কার্পেটটা। আচ্ছা ডিজাইন, এটা 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 বেটার লাগছে, এটা বেটার লাগছে। এটা থাক। Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. আচ্ছা, You can use the altering spell directly on the room's architecture. আমি Try অলরেডি these করে new দিয়েছি। designs on the floor or balcony. ও আচ্ছা, আনলক হলো, আনলক হলো, আনলক হলো নাকি? এ ভাই 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 ভাই, আরে এবার আমি পাগল হয়ে যাবো। আরে ও আহ! ভাই ভাই, এ কি? এটা তো একদমই না, এটা সেরা লাগছে দেখতে। এটাও মন্দ না, আর এটাও ভালো দেখতে। আরে ইয়ার আপাতত এটাই থাক। আর কালার, হ্যাঁ সব কেন রেড হবে একটু। ইয়াপ, আরে 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 ও এটাই দেবো। Your space might benefit from a bit of ambiance. আচ্ছা 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 আচ্ছা, সবই ওটা হয়েছে, শুধু ওটাই থাকবে। Of course, Professor Weasley. Professor Weasley এক সেকেন্ড, এক this সেকেন্ড। bit of magic some years ago. Did you enjoy it? Come and talk to Deek when you're ready. ওর সাথে কথা বলতে হবে, হ্যাঁ বলছি দাঁড়া। টেবিলটা Levioso! Accio! তাহলে আনি কি করে বলতো এটাকে? সেম ওয়ে। আরে না না, এটা না, হ্যাঁ এইটা, এই তো, হ্যাঁ আচ্ছা সেম। চেয়ারটা কই?
কোথায় রাখা যায় বলতো টেবিলটা? এইখানে ছিল তো টেবিলটাকে। এই চেয়ারটাকেও নিয়ে আসি। ঠিকই আছে সব, চল কথা বলি ওর সাথে। বল কি বলবি? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A cool monolith ambience. I'd like something natural and earthy. I focus best in a room that is dark and mysterious. Oh bhai, আমার তিনটেই লাগবে। কি করি? I think I should prefer this one. Natural and earthy or cool monolith ambience টাও better. Natural and earthy. Nah, cool. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. আচ্ছা, ওয়াও, সত্যি সুন্দর লাগছে। Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Acha. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. সেটাই তো দেখছি। An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. আচ্ছা, Thank you, Professor. I shall keep an eye out. এক্সপ্লোরেশনে মন দিতে I'll হবে। leave you to it. This is your space now. Use it wisely. আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ভাই কি গেম বানিয়েছে এটা! ও হ্যাঁ, নতুন স্টেজটা আমি এখানটাও এডিট করতে পারবো। ভাই আমি পাগলা হয়ে যাবো কিন্তু এবার। ও তেরি, ও ভাই এটা রাখবো, এটা রাখবো। আরে কাকা, আমি এটাও এডিট করতে পারবো নাকি? ও ভাই, আরে তেরি। আচ্ছা, এই দুটো বেশি ভাল লাগছে। আপাতত এটাই রাখি। ভাই এই ঘরটাতেই আমার সারাদিন কেটে যাবে খেলতে খেলতে। এবার হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সমাজ এটাও করতে পারবো নাকি, দেখি কি হয়।
আচ্ছা 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 কোন ডিজাইনটা বেশি ভালো লাগছে? এগুলো মোরালে সেমি, এটা একটু আলাদা লাগছে। এটা তো ছিলই, যেটা ছিল ওটা ডিজাইনটা বেশি ক্লাসি, আর এটাও ভালো। এটাই থাক, যেটা ছিল সেটাই থাক। দাঁড়া, এবার ডোয়ার্ফটাকে বলে অ্যাম্বিয়েন্সটা পাল্টাবো। লেটস সি। এ ভাই, I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? আপাতত কুলে আছে, সো ন্যাচারাল আর্থি, ওয়ার্ম অ্যান্ড কোজি। এই সালা একটা অপশন অ্যাড হয়েছে, আর্থিটা দেখি। I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. আচ্ছা, মানে ঘরের ভেতর নয় রাত নয় দিন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার পাল্টাবো। হ্যাঁ, এটাও সুন্দর দেখতে। মানে দিনের বেলা এবার আমি কালারও পাল্টাতে পারবো। রাইট। এবার আবার আবার আবার। I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? কুলটা তো দিলাম, ওয়ার্ম অ্যান্ড কোজি, ডার্ক অ্যান্ড মিস্টেরিয়াস। কোজি। I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. আহা, Oh, sounds perfect. দেখি কেমন লাগে। আচ্ছা, বিকেলের দিকটা। অলরাইট, এবার ডার্কটা দেখব। সো ফারদার ন্যাচারালটা আর কুলটা ভাল লেগেছে। I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? ডার্ক 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 ডার্ক। I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. কাকা, মানে এটা বেশি রাত, কুলটা তাও চাঁদের আলো পড়ে, চাঁদের আলো পড়ছে, বাট মিনিমালিস্টিক। এই আমি ছাদ পাল্টাতে পারবো নাকি? ও ভাই, ও আচ্ছা, ও মিস্টেরিয়াসের জন্য এটা বেস্ট, বাট আমি ডার্ক মিস্টেরিয়াস তো রাখবো না। এটা খুব সুন্দর, ওটা খুব সুন্দর, আর এটা তো ছিলই। এটা দেই গাছপালা। ভাই আমি যার দিকে তাকাবো সেটাই পাল্টে যাবে তো। সেরা সেরা সেরা। এ ভাই দিনের করে দেয়া, ওইটাই বেটার। I'd like কুল। to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? না কুল না, আর্থিটাই দেই। আচ্ছা না, কুলটাই দেই, কুলটা বেটার I'd like লাগছিল। the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. হ্যাঁ, এটাই সুন্দর লাগছে দেখতে। বাহ, খুব সুন্দর, বাট আমি ইয়েলো কালারটাকে একটু চেঞ্জ করতে চাই। ইয়েলো জায়গায় রেড। এক সেকেন্ড, এই তো। অলরাইট। এই ডিজাইনটা ভালো, আর এই ডিজাইনটা ভালো, এটা দেই আপাতত। চলো।
রিকোয়ারমেন্টসটা না মনে রাখতে হবে কি করে এখানে আসতে হয়। ওই দেখো গায়েব হয়ে যায়, কি করে মনে রাখি বলতো এই জায়গাটা? ম্যাপে দেখতো। আরে তেরি, এটা কি চার্মস ক্লাসরুম? চার্মস ক্লাসরুমের থেকে উপরে আসতে হবে আই গেস। ঠিক আছে, আচ্ছা এইভাবে আসতে পারবো। অ্যাস্ট্রোনমি উইং এলেই এই ঘরটা পেয়ে যাবো। আচ্ছা আমার হ্যাঁ এই সেটটা লাগবে না, এই সেটটা এখন লাগবে। Slytherins almost always use the door. How nice to see you, my young friend. অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ার, সব চিঠি পরে পড়বো এখন না। নাকি বই উঠছে কোথাও? না বোধহয় না। Hi, Greatheart. আচ্ছা ওর সাথে দেখা করছি এবার। সেবাস্টিয়ান আই গেস। কোথায় আছে মালটা? এই তো মিট সেবাস্টিয়ান। এই তো এই তো কাছে এটা আছে। গো। ও আমি তো ইয়েই নেইনি এখনো, মার্ক করতে হবে। এই তো দেখাচ্ছে, চলো। ও এইখানেই এই এই গ্লিচ গুলো তো ঠিক করতে হবে বস। যাই হোক, ইয়া লেটস গো। Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. চলো। There's a secret passage just here. It's well disguised. আন্ডারক্রফট। কোথায় চলে গেলাম ভাই? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. Okay. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. Hey. No idea how, though. Ominous was What's that? born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. Oh. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood.
Why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the Blasting Curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Oh. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Bish. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Acha. Start. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. মালটা কোনটা শেখালো এইটা কনফিগার ও আচ্ছা তাহলে এখানে Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. আচ্ছা Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. আচ্ছা 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 রেঞ্জ বেশি এটার Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. আচ্ছা রেঞ্জ থেকেও মারতে পারবো I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Okay. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. বলে দেই ভালো ছেলে You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? Yep. I don't know. Well, when you do know, tell me. I know. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember,
Keep this place between us. একদম ভাই When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Confringo! Revelio! Reparo! Revelio! কিছু নেই রিভিল করার মতন ঠিক আছে চ বেরিয়ে যাই Hello, Sebastian. Wait. এই রে You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe you have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? মিথ্যেই বলি That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. Baba. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. No need for threats exactly. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. পাগলা চোদা ছেলে একটা সাইড কোয়েস্ট খেলে নেই হালকা করে Spare a moment? I could use your help. হ্যাঁ বল ভাই You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. বুঝেছি I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. আর কত কিছু হিডেন আছে এই স্কুলে That the herbology professor before Professor Garlick kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. মানে যাবো আমি নাম হবে তোমার ঠিক আছে চল Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand.
I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. All right. Chalo dekhi. Hidden herbology corridor. আর একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে। Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. আরে यार আবার ক্লাসে যেতে হবে। ঠিক আছে, Wingardium Leviosa। আগের হিডেন ক্লাসটা হিডেন ক্লাস বলছি, হ্যাঁ হিডেন রুমটা তো খুঁজে বার করি, তারপর ক্লাস করে নেব। আরে यार আমাকে ক্লাসেই তো নিয়ে যাচ্ছে। ভাই Levioso. হবে না। Incendio. ওরা ইচ্ছা মতো বাওয়াল মেরে যাবে, বুঝতে পেরেছি। ও এই ঘরটায় গেছিলাম আমি। এটা তো হার্বোলজি ক্লাসরুমে চলে এলাম মনে হচ্ছে। আমি এখানে ব্রুম ইউজ করতে পারবো না মনে হয়, না পারবো। These dry vines are one spark away from becoming kindling. যাবো কি করে? Incendio. Yup. Interesting. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Confringo. এদিক দিয়ে এসছি না, চলো যাওয়া যাক। অ্যাটাক করবে না তো এরা আবার? সালা বলা যায় না। Devil's snare seems to thrive in darkness. আরে 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 আরে, আচ্ছা আরে হ্যাঁ এ তো ছিল হ্যারি পটারে। ওই স্পেলটার নাম কি? আরে দাঁড়া, লুমোস লুমোস লুমোস, আই থিঙ্ক লুমোসেই কাজ হবে দেখি। আচ্ছা আগুনে না, আগুনে হবে না। Lumos. ভাই 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 মনে পড়ে গেল পুরো সিনেমাটা। Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. যা কিছু পাই টুকটাক। Confringo.
এটা এক্সিট হবে এখান দিয়ে। অলরাইট, আচ্ছা হার্বোলজি ক্লাসেরই তলায় ছিল ব্যাপারটা। হিডেন হার্বোলজি করিডোর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আইডেন্টিফাইড ব্যাক আইটেম। আচ্ছা, ও আচ্ছা, আমার ওই ঘরে গিয়ে দেখতে হবে এটা কি জিনিস। বুঝেছি, এখান থেকে এক্সিট হবে। আচ্ছা, এটা তো ক্লাসরুমে চলে এলাম ডাইরেক্ট। হ্যাঁ, এখান দিয়েও হবে। কোন দিকে যেতে বলছে? ও আচ্ছা, এই দরজাটা। বাবা, ক্লাসরুমের ভেতরে হিডেন রুম, হিডেন রুমের ভেতরে আবার হিডেন আলাদাই মজা। চলো চলো চলো। আচ্ছা, এই তো, হ্যাঁ আমি এখানেই এসেছিলাম আগেরবার। স্কুলের ভেতরেই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি স্কুলের ভেতরে ব্রুম ইউজ করতে পারবো না মনেই হচ্ছিল। এই ঘোরো। I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. গ্লিচ হচ্ছে একটু একটু গেমে। ঠিক আছে, চলো যাওয়া যাক। Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Happy to help. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. Enjoy, brother. No more Puffskein Dunking for me. Oh yeah, assignment দিয়েছে তো একটা। Quest. The map chamber, the Professor Garlick's assignment 1. ওরে ভাই, দুটো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে। আহা। রিপোর্ট টু প্রফেসর ফিগ। আগে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করে নেই। এগুলো পরে করবো। Sharper assignment করি। Acquire and use a focus potion. Acquire maxima and endurance potion and use them simultaneously. আচ্ছা, ওটা ওই রুমেই করতে হবে। আর এটা acquire use venomous and acquire and use mandrake on multiple enemies simultaneously. আচ্ছা, কি এখানে এটা? এটা কোন ক্লাসটা জানি? ডিফেন্স এগেইনস্ট ডার্ক আর্ট। হ্যাঁ, না এই ক্লাসরুমে কোনো কাজ নেই। আচ্ছা, ইয়েতে যাই। মেন অ্যাসাইনমেন্ট বলছি, মেন কোয়েস্ট। The map chamber.
প্রফেসর ফিগ পড়ায় কি এখনো প্রফেসর ফিগেরই ক্লাস করি না আমি You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. আচ্ছা ডাইরেক্ট ওইখান থেকে স্টার্ট হয়েছে জার্নি অনেকটা সেভ হয়েছে The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting হগওয়ার্টসের ভেতরে একটা শর্টকাট দিতে How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. This looks promising. কি হলো গেস্টটা আরে বাপ রে There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. It's a map. Of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vaulting Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers,
a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Acha. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Mone hai. But still risk no na. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay, Professor. Do you know anything about the tower? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Okay. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Sure. An efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. আর একটা অ্যাসাইনমেন্ট পড়লো ভাই এত অ্যাসাইনমেন্ট কখন করব আমি ওফ ফাস্ট ট্রাভেলই মারি